Hello. Good morning, friends. Am I audible? Good morning, sir. Okay. So yesterday we have finished the first chapter, that is pump, compressor, and turbine. And today we will start second chapter. So what is the name of second chapter? Hello, is anyone knows? Power transmission system. No, second chapter. Power transmission system is the third chapter. Machine tools and joining processes. Correct. Very good. So our second chapter is machine tool and joining processes. And this chapter is actually related to production department in industry. One second, I will open this slide. I'll share slide here. Please hold. व्हिडिओ दिसतोय व्यवस्थित का जरा अंधार दिसतोय? दिसत नाही. व्हिडिओ क्लिअर दिसत नाही ना? Okay, so second chapter is machine tools and joining processes. Now, why this is necessary? Okay, so what are the machine tools? See, suppose
I have one invention in my mind. Suppose I have invented one bicycle. Okay. So, but it is in my mind. Okay. So after that, what is the process? Next process? To draw it on paper. Correct, correct. Very good. Very nice. When I have some idea, so this one is the first stage. You invent something, and how invention comes? It comes according to the need. Okay. If something is important, or when we have to reduce the effort at that time, this is the needs. These are the needs. Okay. At that time, our brain try to solve the problems. When there are some problems, our brain try to solve these problems, and when we solve the problem, we come to one of the solutions. Okay. Sometimes it is the solution, sometimes this one is the invention. Okay. So once we have solution, what do we do? The next process, that is drawing. We draw the solution of the problem. So how it will work, it is in our brain, but the drawing simply represent how it is. Then nowadays we can model or create 3D model on some software. Some softwares are there, that is the AutoCAD, CATIA, Pro-E. These are the modeling softwares. So we can use this software to draw 3-dimensional model of our idea. Okay, am I right? This is the process. Yes, sir. Yes, sir. And then some options are there available in the CATIA or AutoCAD to we can animate this model. Animate, it means we can if I have idea about the bicycle, then I can run the bicycle on computer. Okay, I prepare model of the invention. Same process is happening in the design department. They create model of the car. If you see car in 1950 or 1970, is there any change? Nowadays cars are also there. So there are a lot of varieties in the cars or the vehicles. We consider car. So a lot of varieties are there nowadays. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first in design department, what happened? They create design or 3D model of one of the car. They give aerodynamic shape to the car, and then they run car in the computer. Okay, computer मध्ये ती कार ते काय करतात, रन करतात design department. Okay, but now the why manufacturing department is necessary? Because if suppose I invented bicycle, I drawn 3D model of the bicycle, it is possible, or that bicycle can take me from college to Pandharpur. Yes. How? Yes. If I drawn model on the computer, see what I am asking. Computer वरती नाही. So this is very important. If I create model on the computer, the bicycle can run in front of me very nicely. Okay. No, sir. So it No, is sir. possible to sit on that bicycle which is inside the computer and go to the Pandharpur and come back. No, sir. No, Yeah, it is No, sir. obviously it is not possible. So for that, what? Yeah. So what is required? Yes. प्रॅक्टिकल यूज किंवा प्रॅक्टिकल एक्सपेरिमेंट हे गरजेचंच असणार त्याला. Correct. Hey, whatever we are performing on the computer, it is virtual. Okay, so we need practically, we have to build such bicycle physically or actually. Am I right? Then and then only this bicycle can take me, or I can take bicycle and go to Pandharpur and come back from the Pandharpur. It is not only if I what we can say, if I draw aeroplane and if it is flying in the computer, is that useful for our purpose? No. No, sir. Yeah. Now if I have to manufacture that bicycle, if I have to create same model
in actual physical, then it is necessary to design the part and manufacture the part like the model. Am I correct? Yes. Yes. Yes, sir. So to manufacture such a bicycle is one of the machine. Okay, bicycle is also one of the machine which absorbs the human power and it converts into the rotary motion to transfer one of the weight or body from one place to the other place in less effort. चालण्यापेक्षा किंवा पळण्यापेक्षा सायकलचा फायदा एवढा आहे की कमी एफर्ट मध्ये जास्त अंतर आपण जाऊ शकतो. Okay, so Yes, this is sir. also one of the device or machine. Bicycle is also machine. So to manufacture this machine, to manufacture these machines, if suppose I have to manufacture carriage, so it is not possible to manufacture only by my hands. Correct? Yes. So to manufacture these, it required some machineries. Am I correct? Yes, sir. To Yes, sir. manufacture the structure Sir. of that. Yes. Ha, Sakshi? सर त्याच्यामध्ये ते 3D सर 3D प्रिंटर वापरू शकतात का हा, त्याला 3D मॅन्युफॅक्चर करण्यामध्ये? वापरू शकतो, बट 3D प्रिंटर ला प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यामध्ये. जे मुव्हिंग पार्ट्स आहेत, ओके, सम पार्ट्स आर मुव्हिंग पार्ट्स, दे कॅनॉट बी मॅन्युफॅक्चर. इफ सपोज आय वॉन्ट टू manufacture mobile, then I can manufacture. 3D printers are available, but it was not available for such a big machines. If suppose I have to manufacture small things, okay, then I can manufacture with the 3D printer. Okay, we have that 3D printer in our research lab. When Thank you, sir. Yeah. Very nice thought to put by Sakshi. That 3D printer is also available nowadays. Okay, so for example, that mouse, I can manufacture this mouse or some small devices I can manufacture with the 3D printer, but it is not possible for the bicycle. Okay, total bicycle I have to manufacture all things separately. I have to manufacture that wheels, structure, seat, then carriage. Okay, and it is limited. Actually, there is limitations on 3D printing, 3D modeling for the material. You cannot use all materials here. Okay, for mild steel, it is not possible. Okay, so to manufacture this bicycle, I need some machinery, other machineries, which is used for manufacturing. Correct? Yes, sir. So do you get what I am talking? Yes, sir. Okay, so for that some machineries are required. Okay, and these machineries are called machine tools here. This machinery is called as machine tools. So there are so many machineries. For example, and some important machineries I will tell here. This is Lath Machine. Have you seen Lath Machine? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then drilling machine. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Pillar type drilling machine. Yes, sir. There are two types of drilling machine. One is hand operated. Okay. And another one is the big machine, which is used to use करतात ते. बोर Well, पाडणे. bore pan. No. This is not drilling machine. This one is the boring machine actually. Okay. Drilling machine is not that much bigger. सर ते रस्त्याला तसले हे करण्यासाठी यूज करतात ते ना मोठी drilling machine. No, not for that. This one is not also. Pillar type drilling machine is simply to produce holes in the workpiece. Okay. If suppose thick plate is there, okay, at that time we have to use such pillar drilling machine. Hand operated drilling machine. Yes. मेटल साठी की काय बोलते वुड साठी? For both. वुड साठी पण वापरू शकतो आणि वर्कपीस साठी पण वापरू शकतो. ज्या वेळेला म्हणजे हेवी होल्स पाडायचे असतात, जास्त मटेरियल असतं, थिकनेस जास्त असते,
त्यावेळेला आपले हँड ऑपरेटेड जे ड्रिलिंग मशीन आहे ते तिथं सफिशियंट होत नाही. ओके, त्यावेळेला ते ब्लेड स्मिथ वापरतात तेच मशीन ना, कुठं ब्लेड स्मिथ वापरतात ते, जिथे नाईफ्स वगैरे बनवतात वगैरे. तुम्ही काय म्हणताय मला कळे ना आवाज. ते बनवतात ते जे यूज होतं तेच मशीन म्हणा. कुठं परत नाईफला पण नाईफ, नॉइज. चाकू Knife, चाकू knife वगैरे म्हणायचं, बनवतात. चाकू, sir. नाईफ हा चाकू म्हणताय हा. का? चाकू आता चाकूच चाकूला हँडल वगैरे बनवताना त्याला आपण होल पाडतेच ना त्यांनी. हा 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 तसे म्हणायचं थोडक्यात. पण ते चाकूला जे हँडलला जे होल पाडतो ते पण आपण हाताच्या मशीनने पाडू शकतो. ओके, आणि तेच ऍक्च्युली हातातली मशीन आणि ती मशीन दोन्ही जवळजवळ सेमच आहे, त्यांचं फंक्शन सेमच आहेत. फक्त ह्या स्टेशनरी आहे. पिलर टाईप जी ड्रिलिंग मशीन म्हटलं मी तुम्हाला ती स्टेशनरी आहे, आणि हँड ऑपरेटेड जी आहे ती कशी आहे, आपण मूव्ह करू शकतो. ओके, हा फरक आहे थोडक्यात. आणि हँड ऑपरेटेड मशीन्स हा छोट्या आहेत, छोट्या मशिनरीज आहेत, त्याच्यामध्ये मोटर छोटी यूज केलेली आहे. आणि पिलर टाईप ड्रिलिंग मशीन मध्ये मोठे मोटर आपण यूज करू शकतो, नियर अबाउट 3 HP. ओके, so this is the drilling machine. Then next machines are the hacksaw cutting machine. Have you seen that hacksaw cutting machine? So to cut the bars, cylindrical bars, Yes sir. we use first slide दिसते. Yeah, of course. फर्स्ट स्लाइड मी दाखवते, अजून दुसरी स्लाइड दाखवलीच नाही मी. अजून आपण चालू केलं नाही, आपण फक्त इंट्रोडक्शन बघतोय. मशीन टूल्स म्हणजे काय आहे, त्याची गरज काय आहे, हे त्याच्या पाठीमागचं बघतोय चॅप्टरचं. ओके, हॅक्सो मशीन्स, देन मिलिंग मशीन. Milling machines are also there. Okay, shaper is also there, planer is also there. So these are the machineries. Nowadays some automatic machineries are there. Okay, instead of lathe machine you can use CNC machine, computerized. It means when you have to prepare program with the G code and M code. There are two types of the codes, that is the M code and the G code. When you fix one program for machine, and if you give to the machine, so it will create thousands of the job continuously. Okay, you have to give workpiece to the machine, and when you start the program it will perform all the manufacturing processes on the workpiece. Okay. So such machineries are also available nowadays. If you put simply CNC machine on the YouTube, you will get a lot of videos on that. If you put VMC, vertical milling machine, on the YouTube, you will get a lot of videos of that. But it is not necessary for this stage or in this year. So machine tools. In our syllabus, we have only 2 machineries. So which are those? Which are those 2 machineries? Center lathe. Yes, correct. Center lathe machine and Drilling machine. yeah, and drilling machine. That horizontal milling machine is not in our syllabus. Okay, so these 2 are the machineries, and we have to see the basic of that is the construction and working of a lathe machine. Okay, similarly construction and working of drilling machine. Okay, simple introduction is there. If for offline, if your classes are there offline, I take student in the workshop to show the lathe machine, but it is not possible here. But don't worry about that. I have videos. I will show you video, and on that video, in that video, you can understood what are the components and how operations are going on. Okay, video मध्ये बघितलं तुम्ही आणि समोर बघितलं, दोन्ही सेमच आहे. ठीक आहे. Now there are different operations we can perform on the lathe machine, that is turning, facing, then grooving, threading, okay, knurling. These are the different operations we can perform on the lathe machine. But for our syllabus, again
they given some limitations, only facing and turning operation we have to see here. Okay. तुम्हाला मी सगळे ऑपरेशन्स दाखवतो कशा आहेत सांगतो, पण त्यातले फक्त दोनच आपल्या सिलेबसला आहेत, ते म्हणजे टर्निंग आणि फेसिंग. ओके. देन ड्रिलिंग मशीन. ड्रिलिंग मशीनचे बोरिंग, counter sunk boring, okay, these are reaming. These are the operations we can perform by using that drilling machine. Okay. And another part which is which come under the manufacturing, or we can call it as fabrication. It is the main part of fabrication. Okay. Fabrications is related to the sheet metals and joining processes. So there are two types of joining processes. Joining, what is mean by joining? सर अटॅच करणे दोन पार्ट्स. Yeah, correct. Very good, very good. To attach, when we attach two parts, at that time this process is called as joining process. So there are two types of joining processes. First one is the permanent joining and another one is the temporary joining. Okay. So permanent joining is the joining, here different weldings are there. Have you seen welding process? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So which type of welding processes you have seen? Metal. Gas welding. Yeah, gas welding. Then metal welding. Metal welding सर is ते a डागणी मशीन काय त्रास आहे ते? हा, डागणी मशीन म्हणजे डागणी मशीन हे म्हणजे सोनाराच्या दुकानात जर गेला तुम्ही, डाग द्यायचा म्हणतो बघा आपण, बरोबर आहे का? बघितलंय का? येस सर. तर ते डाग द्यायचे ते ब्रेझिंग मध्ये येतं, जे गॅस वेल्डिंग सारखंच असतं, परंतु छोट्या ज्या वस्तू आहेत त्याच्यासाठी आपण वापरतो. म्हणजे सोन्याची एखादी चेन आहे, ती तुटली आहे आणि ती जर जोडायची असेल आपल्याला, तर त्या ठिकाणी आपल्याला ब्रेझिंग यूज करावं लागतं. सर जे मदरबोर्डचं सर्किट असतं त्याला जे चिपकवतात वायर्स, हा, ते हे असं त्याला ते ब्रेझिंग मध्ये येईल का? नो, इट इज इन सोल्डरिंग. त्याला गन असते एक. ओके. फिलर मटेरियल घेतो आपण तिथं आणि ते जोडतो. म्हणजे जे सर्किट्स आहेत, इलेक्ट्रॉनिक्स मधले जे सर्किट्स आहेत सगळे जे आपण जोडतो, मदरबोर्डचा असू द्या तुमचं किंवा मोबाईल्स मधले चिप्स आहेत, त्याच्यामध्ये आपण कंडेन्सर वगैरे रेजिस्टन्स जे काही एकमेकाला जोडत असतो, त्याच्यासाठी सोल्डरिंग यूज करावं लागतं. ओके. इट इज ऑल्सो जॉईनिंग प्रोसेस और परमनंट जॉईनिंग प्रोसेस. ओके, गेट इट. मग इथं आपण वेल्डिंग प्रोसेस शिकणार आहोत तीन प्रकारच्या, म्हणजे जे जनरली यूज केले जातात हेवी लोड साठी, हेवी जे जॉईनिंग प्रोसेस आहेत त्याच्यासाठी. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ट्रकचा पाटा तुटलेला आहे किंवा ट्रकचा एखादा पार्ट तुटलेला आहे मोठा, तो जोडण्यासाठी आपण ब्रेझिंग नाही यूज करणार आहे. बरोबर. ब्रेझिंग म्हणजे आपली छोटीशी सोन्याची तार जर जोडायची असेल तर आपण ब्रेझिंग यूज करणार आहे. तिथे गॅस वेल्डिंग नाही वापरणार आहे आपण मोठी. तसे जर गॅस वेल्डिंग आपण मोठी वापरली तर ती सोन्याची चेन खराब होऊन जाईल. बरोबर आहे. Yes, sir. हा, त्याचप्रमाणे समजा ट्रकचा मोठा पार्ट जोडायचा आहे आणि तिथं जर आपण हे ब्रेझिंगचं मशीन घेऊन गेलो आणि त्याला जर वितळवत बसलो तर हे शक्य आहे का? No, sir. It means as per the applications we have to change the welding process. Okay, so we have 3 welding processes in our syllabus. So first one is the arc welding. Okay, we can say manual metal arc welding. This one is the first, which is we generally observe in the fabrications. So red box was there. Have you seen that red box transformer? Yes, sir. Okay, so this welding is the manual metal arc welding. Then another welding is the gas welding. I think many of you have also observed that gas welding. So 2 cylinders are there. One is filled with oxygen and another is filled with acetylene. Mostly acetylene. There are we can use another gases also, methyl, butane, propane, but mostly acetylene is used because it provides high temperature, near about 3300 degrees Celsius. Okay. Then third process is the resistance welding. Okay. Now in this process, first that is manual metal arc welding, and in gas welding we melt the metal or the workpiece and allow to cool.
When it melts and when we allow to cool, then it will create joint. Okay, that much simple. And we add some filler metal, another metal we add in that melting, and at that time it will create stronger joint. Yes, understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now one more method is there, that is the resistance welding, or we can say under resistance welding there are two types, that is the spot welding and the seam welding. We have spot welding also, but we will see seam welding also. Okay, so resistance welding, it means here filler metal was not used. We are not using filler metal in the resistance welding. So here, what is the principle of working behind this resistance welding? We two electrodes are there. When these two electrodes connected, the current will flow from these electrodes and circuit will complete. Okay, and when we insert sheet metal in between these two electrodes, so it will restrict to the current flow from electrode, one electrode from the lower side and one from the upper side, and sheet metal is in between these two electrodes. So when we start current flow of current, so what will happen? The sheet metal material of the sheet metal restrict flow to the current. Okay, so due to that resistance, heat will develop, and the sheet metal, that portion or that point, converted into the plastic mode. Okay, get it? जेवढं समजते तेवढं समजावून घ्या, पुढे आपण बघणारच आहे. So it is converted into the plastic mode, and when we apply pressure, so the plastic mode get joined. It is generally used for sheet metal. म्हणजे पत्रे जे जोडतो आपण त्याच्यासाठी शक्यतो हे रेजिस्टन्स वेल्डिंग वापरलं जातं. Get it? Yes, sir. And Yes, sir. another two process, that is the brazing and soldering. Brazing is the small version of gas welding. Okay, and soldering is the joining process which is used in the electronics, mostly electronics part. Okay, if you are joining electronics part with the manual metal arc welding, then what will happen? एखादी किट आपल्याला जोडायची आहे आणि त्याला जर आपण मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग वापरलं, म्हणजे जे रोड आपण मोठे मोठे बार जॉईंट करण्यासाठी जे वापरतो, ते जर वापरलं तर काय होईल? ते डॅमेज होईल. डॅमेज होईल, जळून जाईल सगळं. ओके, फॉर अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू यूज जॉइनिंग प्रोसेसेस. Then riveting and bolting. Riveting and bolting, it comes under the what we call it as, what is the opposite to permanent? Temporary. Temporary. Okay. Temporary joint. That riveting and bolting, this is for temporary joints, but this is not in our syllabus. We have only permanent joints. Okay, so in permanent joints we are going to see manual metal arc welding, gas welding, resistance welding, soldering and brazing. It means 5 joining processes we are going to see in this chapter. Okay, and 2 machineries. Which are those machineries? Lath machine and the drilling machine. Okay, is anybody having any doubt in this syllabus now of this chapter? No, sir. Okay. No. Now do one thing. Write name of the chapter, and below that write down syllabus, and below that write this syllabus. समजलं सगळ्यांना काय करायचं आहे? चॅप्टरचं नाव लिहा, चॅप्टर नंबर 2, machine tools and joining processes. Below that write down syllabus, and under this you have to write this syllabus. Okay, I like your division because you are responding, and yeah, and you have doubts, you have some your thoughts. It is very important. Otherwise, sometimes what will happen, only one-way conversion is going on, and see, learning is the process that where you have to you can put your thoughts also.
सर चॅप्टरचं नाव दाखवा. Machine tools and joining processes. Okay. Now write this. This one is the syllabus. सर इथं टूल्सचा मिनिंग काय घ्यायचा मराठीमध्ये? टूल्स म्हणजे आता मराठीमध्ये टूल्स म्हणजे उपकरणे, साधने. टूल्स म्हणजे आपण कटिंग टूल आहे ऍक्च्युली. हा, टूल्स म्हणजे साधन, बरोबर आहे, किंवा उपकरण जे आता कोणीतरी सांगितलं ते तसं म्हणू शकतो आपण. काही गोष्टींचं असं आहे की आपल्याला मराठीतील त्याचे शब्दच माहित नाही. फॉर एक्झाम्पल सायकल. सायकलचं सांगा मला मराठीत काय. हा, मला पण माहित नाही. सर सायकल मराठी आणि इंग्लिश मध्ये बायसिकल आहे सर ते. नाही सायकल हे पण मी इंग्लिश मध्येच आहे. बायसिकल इंग्लिश आहे सर, पण सायकलचं माहित नाही. सायकल आपण शॉर्ट फॉर्म केलाय, आपल्या इकडे फक्त सायकल म्हणले ऍक्च्युली जाते. बायसिकल म्हणते त्याला. हा, बायसिकल म्हणतात. बायसायकल म्हणजे 2 चाक असलेलं. हा सर, पण त्याला मराठीत काय म्हणतो आपल्याला माहित नाही बरं का. म्हणजे मला एकदा कोणीतरी सांगितलं होतं विद्यार्थ्यांनीच, पण माझं विसरलं. ते बरंच मोठं नाव आहे, काहीतरी द्रुतगती असं काय काय आहे त्याचं, पण ते लक्षात राहणं एवढं सोपं नाही. मराठी तशी खूप अवघड आहे. सर गुगल तर सायकलच म्हणतात सर मराठीमध्ये. सायकल. सर उठून गेले. आलो अवघड आहे राव सर, या ना. आलो ठीक आहे. लाईट लावायला गेलो होतो फक्त. Okay, have you completed? Yes sir. Okay. Yes. Okay, then we will proceed for the next, that is the types of machine tools. So I have explained that already. What is mean by machine tools? The machine tools are power driven metal cutting machines which enable the removal of excess stock of material from the workpiece in the form of chips. Okay, so what is a machine tool? Machine tools are the machines which is power driven. It means to run this machine it require external power source. Okay, and the machines are enable म्हणजे capable थोडक्यात. Okay, capable to remove the excess stock of material from the workpiece. म्हणजे एक्सेस जो मटेरियल आहे, जसं आपल्याला ऑब्जेक्ट पाहिजे तशा प्रकारचा बनवायचा असेल तर एक्सेस जे मटेरियल आहे ते आपल्याला काय करावं लागतं, रिमूव्ह करावं लागतं. So here in the form of chips. Okay, for any kind of machining it is necessary to have a relative motion between the workpiece and the cutting tool. So for any machining process it is necessary to have relative motion between workpiece and the machine tool. Okay, either workpiece should be in the motion or tool should be in the motion. ओके, दोन्ही पैकी एक कशामध्ये पाहिजे, गतिज ऊर्जेमध्ये पाहिजे, मोशन मध्ये पाहिजे. एकतर वर्कपीस मोशन मध्ये पाहिजे किंवा टूल मोशन मध्ये पाहिजे. त्याच वेळेला हे मशीनिंग प्रोसेस होऊ शकतं. ओके, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ द मोशन्स. ओके, फर्स्ट वन इज द रोटरी मोशन. इट कॅन बी इम्पार्टेड either to the workpiece as in the case of lathes or to the cutting tools as in the case of drilling, milling and grinding machine.
ओके. रोटरी मोशन मध्ये पण काही मशीन्स आहेत, त्याच्यामध्ये लेथ मशीन आहे, ग्राइंडिंग मशीन आहे, ड्रिलिंग मशीन आहे, ज्याच्यामध्ये रोटरी मोशन मुळे हे कटिंग ऑपरेशन्स होतात. सिमिलरली इन सम मशीन्स reciprocating motions are also available. So it can be imparted either to the workpiece as in the case of planer or to the cutting tool as in the case of shaper or and slaughter. Okay, so these are the machines, name of the machines, that planer, shaper and slaughter. So these machines work in the reciprocating motion. Okay, so this is related to the motion. So there are two types of motion, rotary motion and the reciprocating motion, and we have only rotary motion machines. So first one is the center lathe machine. So instead of, it is not necessary to read that. So this one is the schematic diagram of a lathe machine. Okay, so this diagram you have to draw in your notebook, and in assignment also, for assignment also, in this chapter also, you have to draw diagrams and MCQs. Okay, and this one is the actual image. This is the lathe machine. Have you seen such type of machine before that? Yes, sir. Okay, many of students I think have कुठं seen that. बघितले? नो सर. कुठं तरी बघितले असेल सर त्यांनी, नाही नाव सांग पाहिजे. बाबा. सी, हे बघा, तुम्ही एकमेकांचं जे बोलताय ना ते काढू नका. तुम्हाला फक्त बघितले किंवा नाही, तुम्ही बघितले असेल तर होय म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा. दुसऱ्यांच्या जे बोलणं आहे, मोटरला बसिंग वगैरे मारते तिथं पाहिजे ना. थांबा एक मिनिट, नाही सर, म्हणजे एक मिनिट, आम्ही एक मिनिट, बघितले एक असेल मिनिट. पण आम्हाला माझा अगोदर कम्पेअर करता येत नसेल. एक मिनिट, माझा अगोदर हे होऊ द्या. कुठं बघितलंय वगैरे तुम्ही विचारू नका. तुम्हाला जर माहित असेल तर ठीक आहे म्हणून सांगा, नसेल तर नाही म्हणून सांगा. डोंट पास कमेंट ऑन द एनी अदर्स कमेंट. दुसऱ्याच्या कमेंट वरती तुम्ही कमेंट पास करत बसू नका. ओके, तुम्हाला जे काय बोलायचं आहे ते डायरेक्टली माझ्याशी बोला, एकमेकाच्या ह्याच्यावरती कमेंट पास करू नका. ठीक आहे. ओके सर. Okay, so this is the lathe machine. If you have not seen, then don't worry, I will show you video, you can see there, and if you have seen, then it is easy for you to understand. Okay, so this one is the lathe machine. So construction and working, we will see construction and working of this lathe machine. In first year you are not going to operate the lathe machine in offline also. ऑफलाईन मध्ये सुद्धा फर्स्ट इयर मध्ये तुम्ही ही मशीन ऑपरेट करत नाही. सेकंड इयर नंतर जे स्टुडंट्स मेकॅनिकल आहेत ते स्टुडंट्स ही मशीन ऑपरेट करतात. ओके, सो फॉर यू ओनली इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी. सो आय विल टेल हिअर सम पार्ट्स. सो हेड स्टॉक, टेल स्टॉक. One second. So these are the legs. Legs are provided here. So for this machine, strong foundation is required, because to sustain the vibration, strong foundation is necessary. Okay, and bolt are provided to fix the machine. Okay, so to sustain the vibration in the machines, so on that foundation, legs, two legs, metallic legs are here, which made from the casting process. Okay, on that, so instead here I will show you video, so you will get better. So one part added in the video. Hold on, I will check whether. Is this visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see, this is the construction details of the lathe machine.
So these are the two legs. Legs are provided here. Legs sustain all weight of the machine. The legs are made up of casting process. Now, one tray is provided here, which is kept on the legs. Now, what is the function of that tray? The tray is made up of sheet metal. Okay, जाड पत्र्यापासून हा tray बनवलेला आहे. So when we machining any workpiece, at that time some chips are splitting all over. So to avoid that, this tray is provided to collect all the chips from the machine, and it can be what we can say. It can collect at one side of the machine. Okay, त्याच्यामध्ये मशीनिंग करताना जे चिप्स पडतात त्या एकत्र करण्यासाठी आपण ट्रेचा वापर करतो. After tray, on that tray, the bed is provided. The bed is very heavy metal, okay, which is made of casting process. So this one is the bed. If the lathe machine is a small or regular lathe machine, one bed is sufficient for that. If the bed length of bed increases, we can attach 2-3 beds. So this one is the single piece. So this one is the feed box. So feed box is having two bars. One is the lead screw and another one is the feed rod. So carriage is mounted on these two screws, and which allows carriage to move in the left direction and in the right direction. Okay, and also balance the carriage. Then this one is the headstock. So headstock is the very important part where the power is transferred from the motor and gear arrangement is provided inside the headstock. So from that, we have in headstock we have driving clutch. So by using driving clutch, we can engage or disengage the power coming out from the motor to the spindle. Okay, when we require to change the speed of a spindle, at that time we have to use that driving clutch. So here, this one is the spindle. That green color. दिसतो तुम्हाला इथं? Yes, sir. So this one is the spindle. Spindle is nothing but a hollow shaft. Okay, hollow shaft म्हणजे पोकळ शाफ्ट आहे. त्याच्यामध्ये आतल्या बाजूने थ्रेडिंग प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ओके, जे डायरेक्टली पाठीमागे गिअरला आणि मोटरला कनेक्ट होत आहे. मोटर चालू झाली की हा स्पिंडल रोटेट व्हायला चालू होतो. Okay, so the spindle is the part which is having threading inside the shaft. Okay, and next to the spindle, this one is the chuck. We call it as chuck. So chuck having shaft on the back side and which is having threading outside the shaft. ह्या चकच्या पाठीमागे एक शाफ्ट आहे ज्याला आउटसाइड ने थ्रेडिंग केलेलं आहे, जेणेकरून त्या स्पिंडलला जे आतले थ्रेडिंग आहेत आणि याची बाहेरचे थ्रेडिंग आहेत चकचे, ते एकमेकांमध्ये काय बसतात, फिट बसतात. ओके, नाउ दिस चक, okay,
So there are two types of the chucks, 3-jaw chuck and the 4-jaw chuck. 3-jaw chuck म्हणजे ज्याला 3 जॉज असतात त्याला 3-jaw chuck म्हणतो आपण, आणि 4-jaw chuck आहे त्याला 4-jaw असतात. सो ज्या वेळेला आपल्याला सिलेंड्रिकल पार्ट पकडायचा असतो त्यावेळेला 3-jaw chuck वापरला जातो, आणि ज्या वेळेला 4 स्क्वेअर जॉब असतो, स्क्वेअर रॉड असतो, त्यावेळेला आपण 4-jaw chuck वापरतो. 3-jaw chuck जो आहे तो युनिव्हर्सल चक आहे. वी कॅन कॉल 3-jaw chuck ॲज अ युनिव्हर्सल चक बिकॉज बाय युझिंग 1 chuck की वी कॅन मॅनेज 3 jaws टू ऑपरेट. म्हणजे एक जॉ जरी आपण टाईट करायला लागलो तर तिन्ही टाईट होतात, आणि एक लूज करायला लागले की तिन्ही एका बरोबरच लूज होतात. फॉर दॅट रिझन वी कॉल 3-jaw chuck ॲज युनिव्हर्सल चक. In 4-jaw chuck, it is not possible. We have to operate all jaws different. Now on the right side, we have tailstock. So it is made up of cast iron. It is moving. This one is the moving part. The tailstock can move in this direction. Now what is the function of that tailstock? When the workpiece is, the length of workpiece is more, when the length of workpiece is more, at the time of machining, when we apply feed to that workpiece, there may be possibility of bending this workpiece. हा वर्कपीस जो आहे तो बेंड होण्याची शक्यता असते. फॉर दॅट रिझन वी हॅव टू गिव्ह सपोर्ट टू दॅट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर साइड. ओके, म्हणजे इकडून सपोर्ट देण्याची गरज असते याला. त्याच्यासाठी हा टेल स्टॉक आपण वापरतो. याच्यामध्ये इथं आपण ग्रू तयार करतो एक छोटासा असा, आणि त्याच्यामध्ये हा टेल स्टॉकचा जो पुढे स्पिंडल आहे तो आपण याच्यामध्ये बसवतो. सो फॉर दॅट वी हॅव, खाली असतो का? कुठला रोड? हा आतमध्ये ते खाली असतो का की सॉलिड रोड आहे पूर्ण? हा सॉलिड रॉड आहे. हा सॉलिड रॉड आहे. याच्यावरती आपण याच्यावरचं मटेरियल रिमूव्ह करून जसा पाहिजे तसा त्याला आपण शेप देणार आहोत. ओके, समजलं का काय म्हणत तुम्ही? तुम्ही हे विचारता ना, हा जो शाफ्ट आहे हा शाफ्ट भरीव शाफ्ट आहे. ओके, आणि इथे एक टूल येणार आहे, अजून आलेला नाही पार्ट. तो आल्यानंतर आपण याच्यावरती ते टूल लावलं आणि इथं स्पिंडल रोटेट व्हायला लागला की हा ऑब्जेक्ट रोटेट होणार, आणि त्याला आपण धारदार इथं जर वस्तू लावली तर त्या वर्कपीस वरचं मटेरियल रिमूव्ह व्हायला चालू होणार. ओके, वी हॅव वन मोर व्हिडिओ ऑफ ऑपरेशन. ओके, यू कन्सिडर ओनली, यू सी पार्ट्स हिअर. ओके, here we have driving pulleys or stepped pulleys. ओके, इथं स्टेप्ड पुलीज दिलेल्या आहेत ज्याच्या माध्यमातून आपण हे जे चक आहे याचं स्पीड व्हॅरी करू शकतो. म्हणजे वेगवेगळं स्पीड आपल्याला जर पाहिजे असेल, थ्रेडिंगच्या वेळेला आपल्याला स्लो स्पीड हवं असतं, तर त्यावेळेला आपण अशा प्रकारचं स्टेप्ड पुलीचा यूज करू शकतो. नाउ दिस वन इज द कॅरेज, and this carriage is mounted on that lead screw and the feed rod. So the carriage can move in both direction, that is in left direction as well as in right direction. It can move towards the right and towards the left. Okay, by using or by rotating this hand transversing wheel. ही जी व्हील आहे ती जर आपण फिरवली, उजव्या बाजूला फिरवली तर तो कॅरेज उजव्या बाजूला मूव्ह होतो त्या लीड स्क्रू वरती, आणि जर डाव्या बाजूला फिरवली तर तो डाव्या बाजूला होतो. ओके, सो दिस वन इज द हाफ नट. दिस वन इज द हाफ नट. हाफ नट इज युज्ड व्हेन वी हॅव टू डू ऑपरेशन्स लाईक थ्रेडिंग. त्यावेळेला आपल्याला ह्या व्हीलचा वापर करायचा नाही. आपण ह्या कडेला आणलं आणि फीड दिले एकदा किती mm चा कट पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर हा हाफ नट जो आहे हा जर एंगेज केला याला तर हा कॅरेज आपोआप त्याच्या एका स्पीडने डाव्या बाजूकडे मूव्ह होतो. ओके, डाव्या बाजूला आला, परत तिथं हाफ नट एंगेज केला, परत उजव्या बाजूला मूव्ह होत जातो. ओके, म्हणजे थ्रेडिंग मध्ये आपल्याला एकसारखं थ्रेडिंग पाहिजे.
पहिल्या वेळेला एक वेगळं थ्रेडिंग केलं, परत वेगळं केलं तर तिथे थ्रेड्स तयार होणार नाही. ओके, त्यासाठी या हाफ नटचा वापर केला जातो. नाव क्रॉस स्लाइड. दिस क्रॉस स्लाइड इज काय नेमका यस. थ्रेड्स म्हणजे काय? थ्रेड्स एक तयार मिनिट. होणार नाही. काय काय म्हणता? थ्रेड्स तयार होणार नाहीत म्हणले तुम्ही. थ्रेड्स म्हणजे काय सर? थ्रेड्स म्हणजे मराठीमध्ये काय म्हणतात आपण, आट्या. ओके सर, समजले. हा, बोल्ट वरच्या ज्या आट्या असतात त्याला थ्रेड्स म्हणतो आपण. ओके, नाव क्रॉस स्लाइड. ही जी क्रॉस स्लाइड आहे, हे जसं कॅरेज या व्हील मुळे लेफ्ट आणि राईटला मूव्ह होतंय, तसं या कॅरेज मुळे इथं असणारे जे टूल आहे ते पुढं आणि पाठीमागं, फॉरवर्ड डिरेक्शनला आणि बॅकवर्ड डिरेक्शनला मूव्ह होऊ शकतं या व्हीलने. ओके, त्या कॅरेज वरती एक कंपाऊंड रेस्ट ठेवलेला आहे. ओके, त्या कॅरेजला पुढं मागे नेण्याचं काम ही क्रॉस स्लाइड करते आणि हा जो आहे हा कंपाऊंड स्लाइड आहे. ओके, या कंपाऊंड स्लाइडचा वापर कशासाठी होतो? ज्या वेळेला आपल्याला टेपर टर्निंग करायचा अँगल द्यायचा असतो. टेपर म्हणजे सगळीकडे एक समान डायमीटर करण्यापेक्षा पहिल्यांदा थोडासा छोटा आणि परत हळूहळू हळूहळू जर डायमीटर इन्क्रीज करत न्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला कंपाऊंड स्लाइड वापरावी लागते. त्या कंपाऊंड स्लाइडच्या वरती टूल पोस्ट आहे. ओके, सो हिअर we can fit the tool. इथं आपण काय करत असतो, टूल बसवत असतो. टूल म्हणजे जे टूल ऍक्च्युअली वर्कपीसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. वर्कपीसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये या सगळ्यातला कुठलाच पार्ट येत नाही. एक म्हणजे या बाजूला इथं पकडला जातो. ठीक आहे, या चक मध्ये वर्कपीस एका बाजूला पकडला जातो. जर खूप तो लांब असेल तर त्याला दुसऱ्या बाजूने टेलस्टॉकने सपोर्ट दिला जातो. ओके, आणि त्याच्यानंतर इथं हा जो टूल आहे हा फक्त त्या वर्कपीस वरती वर्क करत असतो. म्हणजे जेवढं फीड देईल त्याच्याप्रमाणे त्याचा डायमीटर रिड्यूस करणं, एखाद्या ठिकाणी ग्रुविंग पाहिजे असेल, ग्रुविंग म्हणजे तिथलं जास्त मटेरियल रिमूव्ह करायचंय पण स्मॉल लेंथ साठी, तर त्यावेळेला तसं आपल्याला टूल यूज करावं लागतं. ओके, सो दिस इज द ऍक्च्युअल लेथ मशीन. सो यू डू वन थिंग. समजले हे तुम्हाला पार्ट सगळे? हो सर. येस हो, सर. आता एक काम करा, तुमच्या समोर सर ते कॅरेज मध्ये ते हँडमेड काहीतरी आहे नाही तर ते खालची जे चक्की दिसत इथं. हा, हे Garage मध्ये. हँड ट्रान्सव्हर्सिंग व्हील. हो सर, ते ही जी व्हील आहे ही व्हील कशासाठी आहे? हे जे पूर्ण सेटअप आहे म्हणजे हा पूर्ण कंपाऊंड स्लाइड, कॅरेज, सेटल, हे जे आहे हे या कॅरेज वरती आहे. ठीक आहे, आणि हे जे कॅरेज आहे हे आपल्याला हे टूल मूव्ह व्हायचं असेल तर हे पूर्ण सेटअप इकडं आणि इकडं मूव्ह होतो. मग तो जर इकडं राईट साईडला किंवा लेफ्ट साईडला मूव्ह करायचा असेल तर आपल्याला या व्हीलचा वापर करावा लागतो. बाय युझिंग दिस व्हील, बाय रोटेटिंग दिस व्हील, वी कॅन मूव्ह दिस कॅरेज टुवर्ड्स द राईट साईड और टुवर्ड्स द लेफ्ट साईड. ओके, हे या व्हीलचं काम झालं. त्याच्यानंतर दिस व्हील दॅट इज अ क्रॉस स्लाइड हँड व्हील. मग याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा या डायरेक्शनला हे कॅरेज मूव्ह केलं. ओके, या डायरेक्शनला आणि या डायरेक्शनला मूव्ह करण्यासाठी हे कॅरेज हँड ट्रान्सव्हर्सिंग व्हील यूज केली. जर आपल्याला फीड द्यायची आहे म्हणजे टूल वर्कपीस मध्ये किती mm चा डेप्थ कट घेणार ते जर पाहिजे असेल तर आपल्याला ही व्हीलचा वापर करावा लागतो, ज्याच्यामध्ये फॉरवर्ड डायरेक्शन म्हणजे त्या डायरेक्शन मध्ये, वर नाही बरं का, हे फॉरवर्ड आहे. आता इथे मला फॉरवर्ड काढता येत नाही कारण हे 2 डायमेन्शनल आहे सगळं. बरोबर, फॉरवर्ड म्हणजे कळाल तुम्हाला? त्या बाजूला जर मूव्ह करायचं असेल, हे वरचं जे सॅडल दिसते ते जर मूव्ह करायचं असेल त्या बाजूला, तर मला ही क्रॉस स्लाइड हँड व्हील वापरावी लागते. आणि इथं जी व्हील दिलेली आहे ही व्हील फक्त टेपर टर्निंग करायचं असेल म्हणजे डायमीटर हळूहळू ग्रॅज्युअली इन्क्रीज होत जाणारा जर तयार करायचा असेल आपल्याला शाफ्ट वरती, तर आपण हे व्हील कंपाऊंड स्लाइडची जी व्हील आहे ती आपण ऑपरेट करणार आहे. आलं लक्षात तुमच्या? म्हणजे 3 व्हील आहेत, एक लेफ्ट राईटला मूव्ह होण्यासाठी, त्याच्यानंतर दुसरी पुढे आणि पाठीमागं करण्यासाठी, आणि तिसरी जी व्हील आहे ती क्रॉस टर्निंग करण्यासाठी. ओके, समज? येस सर.
Now do one thing, you would please take screenshot of this. मी थोडस इरेज करतो याच्यावरती जे काय काढलेलं आहे ते. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्या, म्हणजे तुम्हाला ही डायग्राम बघितलं की कंपाऊंड लगेच कळतील त्याचे कंपोनंट्स कोणते आहेत ते. घेतला स्क्रीनशॉट? सर ते झूम इन दाखवत आहे पिक्चर, फक्त तेवढ्याच घ्यायचंय सर. हा, म्हणजे या पिक्चरच घ्यायचा आहे फक्त पूर्ण. दिसतंय का तुम्हाला पिक्चर? म्हणजे खालचा भाग हो, नाही सर. दिसतोय, खालचा लेग म्हणजे वगैरे नाही दिसत. लेग दिसत नाहीत का तुम्हाला? थांबा एक मिनिट. हा, आता दिसतंय ना? दिसतंय. ठीक आहे. तुमच्याकडे काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, तुम्ही जरा चेक करा. दिसलं सर, हा, ओके, दिसलं. ठीक आहे. ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून झाला की आपण थांबू इथं. We will stop here. In next lecture, we will see operations of these machines and drilling machine also. तर लेथ मशीनचा यूज कशासाठी होतो? तेच आता ऑपरेशन बघणार ना आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये. म्हणजे वेगवेगळे कंपोनंट्सला शेप देण्यासाठी याचा यूज होतो. म्हणजे शाफ्ट आहेत वेगवेगळे, तर त्याच्यावरती समजा जिम मध्ये गेलाय तुम्ही? नो सर. नाही, मग आता Yes, sir. हा, मग जिम मध्ये गेल्यानंतर जे गेलेत त्यांच्यासाठी सांगतो. जे गेलेत जिम मध्ये तर तिथं शाफ्ट असतात वेट उचलण्यासाठी, बरोबर आहे. मग ज्या ठिकाणी तुम्ही पकडता शाफ्टला त्या ठिकाणी एक नक्षी दिसते बघा तुम्हाला. ग्रीफ, हा. दिसते नक्षी, ती ग्रीप येण्यासाठी नक्षी आहे, बरोबर. तर ती नक्षी म्हणजे नर्लिंग प्रोसेस आहे जी या लेथ मशीन वरती करतो आपण. ओके. हा, अशा प्रकारचे वेगवेगळे त्याचे फंक्शन्स आहेत. म्हणजे जशी रिक्वायरमेंट आहेत, ऍप्लिकेशन आहेत, त्याच्यानुसार त्याच्यावरती आपण ते ऑपरेशन करत असतो. सर हे जसे आपण काय बोलते लाकडी हे करू शकतो हा, का? करू त्याचंही शकतो. काय सामान करू? हा, करू शकतो. लाकडी वस्तू म्हणजे समजा आपण लाकडी कोच आहेत किंवा लाकडी खुर्ची आहेत, तर त्याचे पाय जर बघितले तुम्ही तर स्ट्रेट असण्यापेक्षा त्याच्यावरती वेगवेगळे डिझाईन दिसतं तुम्हाला, बरोबर. नाही, दरवाजाला नाही करू शकत. दरवाजा फ्लॅट आहे ना, त्याच्यासाठी आपल्याला दुसरी मिलिंग मशीन, शेपर मशीन वापरावे लागते. फक्त स्क्वेअर रॉड आणि सिलेंड्रिकल रॉड त्याच्यावरती आपण इथं वर्क करू शकतो लेथ मशीनवरती. ओके सर, समजले. Okay, so we will stop here. Please put your attendance in the chat box. Hello, Shivanjali, do you have any problem? No, sir. चुकून झालं. Okay. सर याच्यामध्ये क्रिकेटच्या बॅटचा हँडल करेक्ट. व्हेरी गुड ऍप्लिकेशन. क्रिकेटचा जो बॅटचा हँडल आहे ना पाठीमागचा, जो आपण हातामध्ये पकडतो, तो याच्यावरती आपण तयार करतो. त्याला पाठीमाग असा गोट तयार केल्यासारखं असतो बघा, ते डिझाईन आपण या लेथ मशीन वरती करू शकतो. सर युट्यूब वरती एक व्हिडिओ पाहिलेला, त्यांनी असं झाड कापून त्याचं जे मधलं हे भाग असतो ना, त्याला त्यांनी अशाच मशीन मध्ये फिट करून त्याचं ग्लास बनवलेला. हा, बनवू पाणी शकतो ना प्याचा आपण. ग्लास. हा, बनवू शकतो. ऍक्च्युली कसं आहे, ती क्रिएटिव्हिटी आहे सगळी. मशीनचा त्यांनी वापर सर केला हे त्याच्यासाठी. हे वालं बोला सर, हे पूर्ण डायग्रामचे स्क्रीनशॉट घेतले त्याचं काढायचंय की जे प्रेझेंटेशन मध्ये तुम्ही दाखवलेलं डायग्राम ते नाही, काढायचं? प्रेझेंटेशन मध्ये आहे त्याची काढावं लागेल ना. हे कशी काढणार? तुम्हाला येईल का ह्याची काढता? ह्याची काढता येईल का डायग्राम? हो सर. नो सर. ठीक आहे, तसं हे पण काय अवघड नाही. फक्त याची आउटलाईन जर काढत गेला तुम्ही तरी डायग्राम तयार होईल. येस सर. हा, आउटलाईन काढत गेला तरी तयार होईल. ते काय नाही, ब्लॉकच ठेवले, एकावरती एक ब्लॉक ठेवलेले. उलट ही सोपी वाटते मला त्याच्यापेक्षा. फक्त याला कलर दिलेला आहे yes, sir. त्याच्यामुळे आपल्याला ही थोडी कॉम्प्लिकेटेड असल्यासारखी वाटते, कलर दिलेला असल्यामुळे. नाहीतर हे काय नाही, एकावरती एक ब्लॉकच ठेवलेला आहे. आणि जे सर जे लेग असतात ते सिमेंट मध्ये जातात
असेच उभे राहू शकतात आपल्या ह्याच्यावरती. नाही की त्याला सिमेंट सिमेंट मध्ये ते लोक त्याचं फाउंडेशन टाकतात. हा सिमेंट मध्ये फाउंडेशन टाकतो आपण, म्हणजे त्याला नट बोल्ट अरेंजमेंट करतो सिमेंट मध्ये. ठीक आहे सर. याच्या लेगला खाली होल्स दिलेले असतात, त्या होल्स मध्ये बोल्ट टाकतो आपण आणि ते बोल्ट खाली सिमेंट मध्ये टाईट करतो आपण. कारण हे हेवी मशिनरीज आहेत, ज्या हेवी मशिनरीज आहेत त्या सर्वांसाठी आपल्याला फाउंडेशन द्यावं लागतं. सर ठीक आहे सर. ह्या चॅप्टरच्या सगळ्या डायग्राम काढायचे असाइनमेंट मध्ये. हा काढायच्या ना. ओके. Okay, with this we will stop here. Sir is waiting for next lecture. तर या चॅप्टरचं मग असाइनमेंट कधी सबमिट करायचंय? हे 30 तारखेपर्यंत. या Okay, sir. चॅप्टरचं? नाही, ह्या चॅप्टर तुमचं नाही होणार 30 तारखेपर्यंत. बाकीच्या डिव्हिजनचं होतंय, चॅप्टर संपत आलाय हा. तुम्हाला मी सांगतो तरी पण तुम्ही काढायला चालू करा बरोबर, माझ्या बरोबर चालू होईल तसं चालू करा, म्हणजे तुम्हाला सोपं होईल चॅप्टर बरोबर गेले की. म्हणजे चॅप्टर एंड झाला की तुमचं असाइनमेंट कम्प्लीट असेल त्यावेळेस. Okay, thank you all of you.